kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradeniz ve arzunuzla Sayın Furkan Üngör Beyefendi'yi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Furkan Üngör, siz hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradeniz ve arzunuzla Sayın Şevval Güzeliş Hanımefendi'yi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Mikrofonu vereyim mi? Söz veriyor musun? Evet. Bir daha düşün. Göremezler canım, göremezler. Sen de benim gördüğümü. Onlar bir yudum nefesler. Aşkım yalan değil, ne de hevesten. Çok bekledim bunu, inan aç bana. Canım göremezler. Sen de benim gördüğümü. Onlarsın nefesler. Aşkım ne yabana ne de hevesten. Çok bekledim bunu, inan aç bana yüreğini. Ver bana dileğini ver.
Said what you needed, love potion number 9. Hold it down. Took my troubles down to Madame Rue. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a bag down 34th and Vine, selling little bottles of love potion number 9. Love potion number 9. I took my troubles down to Madame Rue. You know that gypsy with the gold cap tooth. She's got a bag down 34th and Vine, selling little bottles of love potion number 9. I told her that I wasn't fond with chicks. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said what you need is love potion number 9. Hold it down. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna make it up right here in the sink. It smelled like turpentine, it looked like Indian ink. I held my nose, I closed my eyes.